Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Fine? I'm great. Thank you for asking me. Well, have you breakfast this morning? Yeah? Okay, it sounds good. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Prayer, begin. Finish. Okay. I will take attendance list first. Who is absent today? No? Nihil? Okay, great. Berarti mood miss pada rajin semua ya. Okay. Okay, students. Last week, we already discussed about present continuous tense. And today, kali ini kita akan belajar mengenai introductions about self and others. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, let's see, kita lihat dulu KD dan indikatornya terlebih dahulu. Okay, let's see the paper. Finish. Okay, students, finish. Okay, well, setelah kalian melihat KD dan indikatornya, yuk kita bahas sama-sama dari materi berikut, yaitu introductions about self and others. Have you ever heard about introductions about self and others? Apakah kalian pernah dengar yang dimaksud dengan introductions about self and others? No? Never? Oke, misalkan bahas. Yaitu introductions about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Remember, kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan introductions about others adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Ulangi lagi, kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Okay, students, do you get it so far? Okay, ngerti ya? Okay, next, yaitu untuk functions atau fungsi. Fungsinya yaitu untuk menjaga hubungan interpersonal between teachers and others friends, ya, yaitu untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru dan sesama teman. Oke. Kita akan lanjut ke struktur teks. Untuk struktur teksnya yaitu divide three kinds. The first one yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, ada 3 yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan ada beberapa contoh seperti good morning, hello, I would like to introduce myself, I would like to introduce my friends, seperti itu ya. Oke, untuk isi kita bisa beri contoh my name is Nora, atau my name is Anggisa Fitri, atau I'm from Sumatera, dan my hobby is reading a book. Nah, dan ini digunakan untuk self, ya, remember. Dan sedangkan untuk others, kita bisa buat contoh seperti her name is Anggisa Fitri. Once more, her name is Anggisa Fitri. Okay, next. She is from Sumatra. She is from Sumatra. Her hobby is singing. Her hobby is singing. Okay, dan untuk pada bagian penutup, kita bisa buat contoh seperti nice to meet you, see you later, I'm glad to meet you. Seperti itu ya. Nah, untuk unsur kebahasaan, untuk yang pertama yaitu vocabulary atau kosakata. Yang kedua, tata bahasa like be, have, behave, seperti itu. Dan yang ketiga itu kata ganti like I, she, he, they, and others. Okay. Dan untuk kata ganti kepunyaan like my, your, his, her, seperti itu ya. Oke, jadi kalimat yang dapat digunakan untuk introductions about self yaitu hello, my name is, I live in, seperti itu ya. Seperti my name is Nora Handayani Sreka. I live in Medan, Sumatera. I like atau my hobby is playing cat. And my favorite color atau favorite food
seperti itu. And then, nice to meet you, like that. Dan sedangkan introductions about others, yaitu he or she is my friend. Her name is, atau his name is Angga, atau his or her lives in Jakarta, atau her atau his hobby is sleeping, like that. Nah, untuk example, Hello, what's your name? Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Karena pertanyaan yang ditanyakan tentang diri, jadi jawaban yang tepat adalah Hello, what's your name? My name is Randy. Lalu, bagaimana cara memperkenalkan others? I would like to introduce my friend. Her name is Bianca. Hi Bianca. And Bianca, this is my friend. His name is Thomas. Oh, hi Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you too. nah, untuk menambah pemahaman dalam materi ini, let's see, ya. Mari sama-sama berlatih dari pertanyaan berikut ini. Number 1. That's Dodit. Do you know him? No, I don't. Hello, Dodit. How are you? To complete the dialogue, the suitable expression is A. Pleased to meet you. B. How do you do? C. Hello, Rennie. I'm fine, thanks. D. I'm glad to know you. Mari berpikir. Mari berpikir. Okay, students, let's see the paper. Finish. Nah, murid-murid Miss, jawaban yang benar adalah ya, C. Hello, Ronnie. I'm fine, thanks. Okay, it's correct because Rani menanyakan kabar Dodi. Jadi jawaban yang tepat adalah hello. Hello, Rani. I'm fine, thanks. Okay, for the next questions. Number 2. Monique is a new member of Teratai English Club. She introduces herself. A. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to the audiences. B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. C. Ladies and gentlemen, I'm happy to meet you. D. Ladies and gentlemen, may I introduce you to the audiences? Mari berpikir. The second question is, yeah, B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. Kenapa B? Ya, it's correct because Monique ingin memperkenalkan dirinya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Ya, itu ladies and gentlemen, let me introduce myself. Okay. Good job, students. Number 3. Read this text to answer the question. I would like to introduce myself. My name is Fatia Kartika. My nickname is Fatia. I am 10 years old and I am a student. I am from Bogor. From the text, we know that Fatia is A. 7 years old, B. 8 years old, C. 9 years old, D. 10 years old. Mari berpikir. That's the third question. Yeah, D. 10. Okay. Kenapa 10? Ya, it's correct because dari teks yang sudah dijelaskan bahwa Fatia berumur 10 tahun. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. 10 years old. Okay, good job, students. Number 4. Nice to meet you. A. Good morning. B. How are you? C. How do you do? D. Nice to meet you too. Mari berpikir. Students, for the last questions, apa jawabannya kira-kira? Ya, D. Nice to meet you too. Kenapa? Ya, it's correct because Mary mengatakan bahwa
ia senang bertemu dengan Anggi. Ya, betul sekali, mirip-mirip Miss. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nice to meet you too. Oke, students, kira-kira paham sampai saat ini, sampai sejauh ini? Oke, good. Oke, students, Miss akan kasih kalian latihan ya, yaitu buatlah dialog mengenai introductions about self and others ya, sama seperti yang dicontohkan tadi. Oke, students, I think that's all our material for today. Ya, and don't forget, jangan lupa untuk do your homework. Apa? Yaitu buat dialog, yaitu introductions about self and others. Yeah, and you can submit it for the next meeting. Okay, before we close our material for today, our class for today, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And if I have a mistake, please apologize me. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.